Magandang buhay mga bata! Narito na naman si Teacher Tess upang tulungan ka sa iyong aralin sa mathematics. Handa ka na ba sa bagong episode natin ngayong linggo? Tara nang manood at matuto! For today's episode, you will learn about finding the missing number in an equation involving properties of operations. What is an equation? An equation is a mathematical sentence that states equality of two expressions separated by an equal sign. So, 6 plus 4 equals 10 is an example of an equation. So, kung makikita natin, ang nasa kaliwang bahagi ng equal sign ay 6 plus 4. At ang nasa kanang bahagi ng equal sign ay 10. So, ang nagse-separate sa kanila ay ang equal sign. Para mapadali ang pag-add or multiply ng mga numbers, ay maaari natin gamitin ang iba't ibang properties of operations. So, ano-ano nga ba ang mga properties of operations na ito? First, we have commutative property. Commutative property states that changing the order of the addends or factors does not affect the answer. For example, 20 plus 13 is equal to 13 plus 20, or 5 times 6 is equal to 6 times 5. Ibig sabihin, kahit pagpalitin man natin ang pwesto ng mga addends or factors, pag sinabi nating addends, ito yung mga numbers na pina-plus. Pag sinabi naman nating factors, ito yung mga numbers na minomultiply. So, sabi sa commutative property, kahit baliktarin man natin o pagpalitin man natin ang pwesto ng addends or factors, ay pareho pa rin ang magiging sagot nito. So, patunayan nga natin kung talagang pareho nga sila ng magiging sagot. 20 plus 13 is 33. And then, 13 plus 20 is 33 din. So, pareho nga sila ng sagot. Now, ganun din sa equation na ito. 5 times 6 is 30, while 6 times 5 is 30 din. So, tama nga, kahit pagpalitin man natin ang pwesto ng mga addends or factors, ay ganun pa rin ang magiging sagot. Now, kapag ang equation natin ay addition, ang tawag sa property na ito ay commutative property of addition. At kapag naman ang equation natin ay multiplication, ang tawag dito ay commutative property of multiplication. Next, we have associative property. So, ano naman ito? Associative property states that changing the grouping of the addends or factors does not affect the answer. Ibig sabihin, kahit pagpalitin man natin ang pagkakagrupo ng mga addends or factors, ay hindi nito maaapektuhan ang sagot. For example, 2 plus 3 plus 4, so ang magkakagrupo dito ay 2 plus 3 is equal to 2 plus 3 plus 4, so si 3 and 4 naman ang magkakagrupo. Or 3 times 5 times 10, so ang nasa loob ng parenthesis ay si 3 times 5 is equal to 3 times 5 times 10, so si 5 times 10 naman ngayon ang magkakagrupo. So kung mapapansin mo ay binago natin ang groupings nila. Now, tingnan natin kung talagang pareho lang ang magiging sagot nila. Okay. 2 plus 3 is 5. Plus 4 is 9. So dito sa kabila naman, i-bring down lang natin ang 2. And then, 3 plus 4 is 7. So, 2 plus 7 is 9. So, tama nga. Magkatulad lamang sila ng sagot. Next, ito namang multiplication equation. So,
3 times 5 is 15. Times 10 is 150. And then, dito naman sa right side, bring down lang natin ang 3. And then, 5 times 10 is 50. Next, 3 times 50 is 150. So, equal lang kahit pa binago natin ang groupings nila. So, kapag ang equation ay addition, ang tawag sa property na ito ay associative property of addition. At itong multiplication equation naman ay tinatawag na associative property of multiplication. Number 3, distributive property of multiplication over addition. So it states that when a factor is multiplied by the sum of two addends or multiplying each addend by the factor before adding does not change the product. So, ibig sabihin, kapag minultiply natin ang factor sa ini-add nating dalawang addends, ay equal lang din ito or pareho lang din ito kung imumultiply natin ang factor sa dalawang addends bago ito i-add o pagsasamahin. For example, 5 times close open parenthesis 3 plus 2 is equal to close open parenthesis 5 times 3 plus close open parenthesis 5 times 2. So, bali itong factor na 5 ay minultiply lang din natin sa dalawang addends. Sakay, 3 at 2. Kaya, nagkaroon tayo ng 5 times 3 plus 5 times 2. So, ngayon naman ay sagutan natin ito kung talagang equal or pareho pa rin ang makukuha nating sagot. So, itong 5 times ay i-bring down lang natin. Tapos, i-add natin ang 3 plus 2. So, 3 plus 2 is 5. And then, 5 times 5 is 25. Next, ito namang nasa right side ang i-multiply natin. So, 5 times 3 is 15. And 5 times 2 is 10. Pagkatapos, saka natin i-add ang dalawang products, which is 15 plus 10. So, 15 plus 10 is 25. So, kung mapapansin mo, equal lang o magkatulad lang din ang sagot. So, ang tawag sa property na ito ay distributive property of multiplication over addition. And then, we have number 4, identity property of multiplication. So, it states that any whole number multiplied by 1 is equal to the number itself. For example, 5 times 1 is 5. So, kahit anong i-multiply natin na number sa 1, ang sagot ay yung number itself. Next, we have zero property of multiplication. So, any whole number multiplied by 0 is equal to 0. For example, 6 times 0 is 0. So, kahit anong i-multiply natin number kay 0, ang sagot ay 0. Let's do this activity. Give the property used in each equation. Then, write the missing numbers. Number 1. Close open parenthesis 6 plus 12 plus close open parenthesis 5 plus 7 is equal to close open parenthesis 5 plus blank plus close open parenthesis blank plus 12. So, the missing numbers are correct, 6 and 7. And it is associative property of addition. Next, number 2, 9 times blank is 9. So, the missing number is 1. And it is identity property of multiplication. Number 3, 20 plus blank is equal to 40 plus blank. And the missing numbers are 40 and 20. And it is commutative property of addition. Number 4, close open parenthesis 6 times 3 times 5 is equal to blank times close open parenthesis 3 times blank.
So the missing numbers are 6 and 5. And it is associative property of multiplication. Number 5. 7 times, close open parenthesis, 10 plus 5 is equal to, close open parenthesis, blank times 10 plus, close open parenthesis, 7 times blank. So the missing numbers are 7 and 5. And it is distributive property of multiplication. Ngayon naman ay sagutan mo ang sumusunod na learning task sa iyong kwaderno. Good luck! Kung ang video ito ay nakatulong sa iyo upang maunawaan mo ang iyong aralin, ay huwag mo na rin kalimutang i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell upang maging updated ka sa aking bagong video. Hanggang sa muli, paalam!